about the topic with eminent speaker Mr. P.G. Ramanan, Director and Partner, Kadam Technologies Private Limited, Chennai, lined up for the today's webinar. On the behalf of our St. Joseph Institute of Technology, I am the Arthur Jebashin, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. Would like to extend my gratitude towards Engineers Kannan, FIE Chairman, Tamil Nadu State Center, Engineers K.N. Sivaraju, MI Honorary Secretary, Tamil Nadu State Center, Dr. D. Ilango, FIE Chairman, Kanchipuram Local Center, Dr. G. Sanmugusundar, FIE Secretary, Kanchipuram Local Center. I would also like to greet and welcome our Honorable Chairman Sir Dr. B. Bob Munaran Sir, Managing Director Madam Mrs. P. Jessipriya Ma'am, Executive Director Sir Mr. Sasi Sekhar Sir, our Principal Sir Dr. P. Ravichandran Sir, and our HOD Sir Dr. K. Arunvasandigiran Sir, HOD Madam Dr. V. Savitri Ma'am, all gave the constant encouragement and support. And also extend a very hearty welcome to our Honorable Chief Guest Mr. P.G. Ramanan Sir, who blessed with this presence and took our valuable time in his busy schedule. Mr. P.G. Ramanan has done his UG in Mechanical Engineering, Hindustan College of Engineering in 1994, PG Diploma in Plastic Engineering in SIPET in 1997, and MBA in Marketing in IGNO in 2006. He has been working in various industries with various designations. From the year 1994 to 96, he has been working as a production supervisor at Best Pens Private Limited, Chennai, 97 to 99, production engineering at Rolco Plastics, Kuala Lumpur, Malaysia, and 2002 at present, Director, Kadam Technologies Private Limited, Chennai. Welcome you, sir. I feel honored to welcome all the participants for taking up a keen part in this program, important program. I am sure that you all will feel enriched with the knowledge after completion of this event. I welcome you all once again to the webinar and hope you all will have a great time ahead. Thank you all. Now I hand over the session to the speaker. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. So I didn't expect this program is about Institution of Engineers and organized by. So the initial thing I thought was organized by St. Joseph Institute, but so it's conducted by Institution of Engineers, Tamil Nadu State Center, and it's a centenary celebration, TECHNO Carnival, based on the theme of sustainable developments of the nation. So it's a fantastic theme, and I'm very proud to be a speaker in this particular event. I want to thank my partner, Mr. Nagendran. I want to thank Shanmugasundaram sir. Of course, I've just forgotten your name, sir. Anyway, so thank you so much for arranging and giving us an opportunity to present our presentation, our views about how product design is going to be the backbone of the sustainable development of every country, not only India, of every country. So so basically, I'm Sir Arthur sir introduced. Yeah, that's what Arthur sir. Thank you so much, sir. I'm sorry, I just forgot your name. So thank you so much for inviting me and giving a brief introduction about myself. And I heartily welcome all the students for this presentation. And of course, this time 6 to 8, it's a difficult time for you guys to sit here. But anyway, I will ensure that you get an real information and real-time information about how this CAD CAE softwares help industrialists or I can say researchers to develop products and make products which is very much viable to the industries in the current scenario. So so as far as my experience is concerned, yes, I did my BE Mechanical from Hindustan College of Engineering. I did my postgraduate in plastics from SIPET. I did my Masters in Business Administration, and I have experience of around probably I can say it should be around 2 decades of experience in CAD CAE. So our company, Kadam Technologies, is almost in the field for the past 2 decades. So we have been in various domains, apart from training, I could say, which we are very much strong enough.
training or molding the students or molding the corporates. So we are very much strong enough, because we know what is really essential for the students to gain their skills, to to gain skills and to break the market today, because today's opportunity is all about the best gets the best. That's what I would like to say. If you're really good, the market is always open to you. And the current situation is India is doing very good in the world level today. You take the GDP or take the businesses which has been opened. Take the current pandemic situation, post-pandemic situation, how we guys are growing up. It's really great. So this time around, every student, every engineers have to ensure that they are focusing more on the skills, because India's growth is very much focused, and world is watching India very much. You know about the investments done in various sectors, especially in automotive, electrical vehicles, in alternate fuels, in recycling areas. Plenty of investments have been made in India today. And as far as pandemic situation is concerned, the culprit China is still struggling to get back to the normal stages. And taking this situation into account, we guys are gaining momentum. The government is really good. The state as well as the central government are taking a lot of efforts to bring in new industries, to bring in more investments, and especially in the skill area. They are focusing more on the skill area today. So they are ensuring that the engineers today have to be very much skillful, because you know how automation is going to dominate the world in the coming up days. So taking these things into account, we guys, CADAM Technologies, are totally focused on the latest tools and techniques. So we are syncing everything together, so that we want to make sure that our backbone, which is CAD/CAM CAE, is being the powerful tool for enriching the students' abilities to get into the market. So our interest is all about CAD/CAM CAE, and how we can ensure that all the activities, including let it be IT, or let it be artificial intelligence, let it be robotics, anything you talk about, how it can be integrated with CAD/CAM CAE, through which the students will become more powerful in the market. That is what our area's focusing is all about today. And this topic is a really an eye opener to everyone, including me, because the term sustainable is very, very important, because the development has to be sustainable. That is what the idea of engineers has to be. So so my introduction is very simple, as I said, and my partner Mr. Nagendran is an expert in FEA FEM, and he's having almost around 2 decades of CAD/CAM CAE exposure. And we have a very good technical team in our organization. We have people who are around 15 years, 10 years of experience, who are still with us for various activities, including training. So let me get into the PowerPoint presentation and give a brief introduction about us again, about CADAM Technologies, and we'll get into the topic slowly, so that I'll ensure that whatever I'm going to explore here will really be very helpful to all the students who are sticking with me in this presentation, especially in the evening time, which is very difficult. So I'll make sure that the things will be very comfortable for you guys. So I'll try to share my screen. So let us see. So hope the screen is visible, sir. Yes, sir. Yes, Visible, sir. sir. Yes, sir, it is visible. Yeah. Yeah. So as far as our company, we have been accredited with British Standard Institution. So the advantage here is
We have our standards being given by this BSI, and the biggest advantage of holding hands with BSI is they will guide you for better prospects, because the idea behind BSI is always about how the latest techniques can be incorporated in the training methodologies we use. So we have been associated with BSI almost for 15 years, I could say. And apart from this, we have been partnered with MSME. So we have been partnered with NSDC too, and we have been associated with TIMA, Tirumidivakam Industrial Engineers Manufacturers Association. This association is a very strong association with TIMA, and even I think in the coming up days they are organizing a industrial exhibition expo. So hope if anyone want to participate or anyone want to attend the expo, you're always welcome, as we are one of the partners for the expo also at Tirumidivakam Industrial Estate. So these are the organizations with which we have been partnered with, and we have a placement and service division called as Skill Source. We have been placing students in various organizations, current mechanical engineers who have skills in various softwares. We are pushing them in industries like TAFE. We are pushing them in industries like CRI pumps. So we are giving internship as per the skill requirement, and we are arranging the job for them in various organizations also. Now, as far as our institutions are concerned, we have our training centers at different locations, but it's very unfortunate that our training centers in Seliyur, Gindi, Thiruvanmiyur, Poonamali and Naval has been shut temporarily because of this COVID, and our West Tambaram branch is open. So that's our corporate office. So any point of time, staffs or students are welcome to visit our place to be associated with us. These are our on-site training centers. Of course, Sairam groups, we have been associated with them for a very long time, and we are very thankful to professors like everyone, Shanmugh Sundram sir, the principal of Sairam Institute, Sairam Engineering, the HOD of Sairam Engineering, the management, the chairman of Sairam Engineering, the CEO of Sairam Engineering. So we are very much proud for all these gentlemen who have been associated with us for a pretty long time, and the trust they have in us. So we are very much thankful for that. And other training centers we have been associated with our Panimallar Engineering College, Anand Institute, GKM, plenty of institutions, and I could say that we are the only institution who have been associated with many engineering colleges for various activities, not only for training, for various activities. So apart from this, we have a list of clients too, as we are a pretty old company. So as you know, the seminar is about sustainable development. So we have to also sustain and we have to develop. So we have been associated with many industries for our services also. So to name few, Vitas Netherlands. So we have been associated with them for almost 3-4 years. We did a lot of reverse engineering for their boat equipments. They were manufacturers of boat equipments in Netherlands, and they had a tie-up with a company called as Craftsman Marine in Coimbatore for the manufacturing of their marine parts. And even now the company is still there, and they have Craftsman Automotive. I think people would have been aware about that. Craftsman Automotive, a very famous automotive manufacturing unit in Coimbatore. And we have been associated with Alpha TKG. It's a Japanese company. They are in IITM Research Park here in Chennai. So they are completely into Internet of Things, IoT, and we design CAD products for which they do IoT and they deliver it to Japan. So it's a very good association we have been with. And we do a lot of real-time activities with Preeti Home Appliances, which is taken over by Philips now. Preeti Home Appliances, we did a lot of home appliances designs like kitchen equipments. We did design for gas stoves. So recently we did a Bluetooth controlled gas stove design. We did the CAD part. The electronics part was taken over by another company here in Chennai. So Sosale, they have been called as Sosale Technologies. So they did the electronics part and we did the mechanical part.
and it's about to be released by Preeti Home Appliances, a latest product. It is the latest product. We have been associated with HTL, Hindustan Teleprinters Limited, in Guindy. We did a lot of telecommunication projects with them, and we are about to get a very huge order from them in the coming up days. We expect, obviously. CRI Pumps, we have signed an NDA with them for both training and services, of course for placements too. And me and my partner Mr. Nagendran visited Coimbatore a few months back to talk with their executives for the activities, and we are about to get a very big order from CRI Pumps also. With Palmsy, it's a company in Coimbatore. They have been tied up with a Japanese firm for designing of furnitures. So we did a few activities with this company also, and recently we are about to tie up with a company called as Eaton Aerospace. I think you people would have been aware about the name Eaton Aerospace. So for a lot of 2D to 3D conversion projects, only recently I have been in discussion with them, and we are about to sign MOA with that company too. So these are the clients we have been handling today for a lot of services. Of course, we have a very compact team with us. We are not very huge since other centers have been closed. Almost 5-6 branches have been closed. We have been restricted with the 10 to 12 members who deal with both services and projects, and we have some freelancers who work with us in part-time. So exclusively in the evenings they come to our office to work with us. So we manage the activities. Of course, we are in the right direction and the right path. Hope the situation changes, and we come to the we catch the right point at the right time. I hope we are doing it right. Anyway, so these are some of the photographs we want to share with our clients. One is with Segula Aerospace, and it's very unfortunate that the aerospace division in Segula has been shut down recently. So we had a very good contract with Segula Aerospace. So unfortunate. Anyway, we had chance of meeting our MSc Nastran CEO from US, and we are one of the authorized trainers for MSc Nastran and Patron. Dr. Somnath, ISRO, we had a chat with him, and hopefully he is going to be the next director of ISRO, Dr. Somnath. So we had a beautiful chat with him regarding FEA, FEM application in aerospace. Vitas CEOs, Hayakawa, Japan, she visited us. Philips India, Preeti Home Appliances, General Manager, and of course, Preeti Home Appliances been tied up with Sairam Group also, and this gentleman, Shivakumar, who is the General Manager of Preeti, is very close with the Sairam Groups also. So they are nothing new to Sairam Groups. Anyway, so these are some of the photographs I want to share with all my associates. We are authorized resellers for few softwares, CAD softwares like PTC Creo. We have been authorized resellers for PTC Creo. We have been authorized resellers for ANSYS. We are proud suppliers of ANSYS to Sairam Institute, and we are very thankful for that. And we have been associated with many engineering colleges and commercial institutions for supplying these softwares and supporting them in all the activities. That's very important. Supplying is not important, supporting is very important, and we do it 100%. And Bentley, software called StatPro, we have been authorized reselling in South Asia Pacific. Now this software, as I have told you, we are authorized trainers for a software called as MSc Nastran and Patron, and we are one among 9 authorized trainers in India, and I hope in Chennai we are the only one. And this software is one of the best softwares for real-time simulation and for structural designs. So we have a beautiful video presentation at the end of the session to explain you the benefits of MSc Nastran and Patron and its application in industries. And apart from softwares, we are into hardwares too. We are into 3D scanning and 3D printing, and which is dominating in today's industrial world, scanning and 3D printing. So scanner has been widely used in industries for 2 different purposes. So one is for quality checking the product, another one is for reverse engineering of the parts. Now we have 2 different scanners. One is Sense 3D, another one is XYZ scanner. So both are handheld scanners. Now industries use
robotic scanners, automated scanners, since the precision is going to be very high and accuracy is superb. So so these are some of, I have a small video about how the scanning is being done in industries. So this is I could say this is a simple industrial automated scanner which scans industrial an automotive part, a car part has been manufactured. So to check the quality of the part, in the previous ages it was manual testing. So manually we used to check using manual measuring instruments. So the pressure, the accuracy was not that higher, and rejections was more when the manual testing was being done. So when automated scanners being used, you can see it is more precise, and the biggest advantage is you need not dismantle the part, which is the biggest advantage of saving the cost of any parts you manufacture. Now this is going to be the first prototype. So when you scan it, you can understand its assembly interferences, you can understand its assembly distances. You can understand the weaker areas, you can understand the defects in the design. So anything which has been done or which has been compromised can be analyzed using this robotic scanners today in the market. So scanners play a very big role in industries today. So the biggest negative of rising of scanners is the job market. Now the job market for men and women, especially in the quality control department, is been deeply compromised because of the introduction of scanners today. So again, so you people have to be versatile in using scanners than getting into the manual measuring of the jobs. So this is one beautiful example of how scanners are industrially used. And apart from this quality control, what scanner can be done is you can scan the part and you can import the scanned object into CAD softwares like Creo, CATIA, SolidWorks, and any 3D modeling softwares. You can import the OBJ or object of the scanned part, and that can be converted as a dimension part. That is the biggest magic of CAD softwares. So whatever you are scanning, you can import it in CAD softwares, you can convert it as a parametric model, and you can manufacture it. So that is where reverse engineering plays a big role, and reverse engineering is one area which all the industries are more focused into, because it's like almost like copying. It's almost like copying. When me and my partner, we have been to China once for a fair called the Canton Fair. We witnessed a lot of Indians visited Canton fairs to buy the recent products in China. The recent products, maybe in the agricultural side, maybe in the construction domain, maybe in the automotive domain. Very recently developed parts are being bought by industrialists of India. So what they really do is they buy those parts, they scan it, they redo the part, they develop it as a new model, and they incorporate it in their vehicles. So that is what reverse engineering is all about. And of course, reverse engineering, I can give you a very good example that when you have a old model, for example, if you have an old car which has been scrapped, which is not in the market. So what those industries will do is they will retain some of the best parts of those cars. For example, if I could say name a car like Maruti 800, which is a scrapped model of Suzuki, Maruti Suzuki. So, but Maruti Suzuki, what they do is they retain some of the hardwares of this particular car. Why? Because those hardwares might be of best efficiency. So those parts will be reverse engineered, and they will be used those parts in the recent models, in the recent cars. Like they have another model today which has been developed called Alto 800. So many parts of Alto 800 will be of Maruti 800s. So there are many questions rise that why they don't retain the soft copy of those models.
the parts of those cars can be soft copied and they can be retained in it. Of course, when Maruti 800 was introduced, it was around, I could say, more than 3 decades when the car introduced. Those period, I have read that Maruti 800, they don't have any softwares at those times. They were doing 3-dimensional designs and 2D designs using the mini drafters and pencils. What we learned in the first year, engineering graphics, they used to do the designs like that. So the model took almost 6 years to reach the market. So those time, since it was in the paper, they don't have a soft copy. That is again biggest challenge today. Now, apart from that, people don't retain the soft copies because soft copies can be leaked easily. So that's the reason why today the security, in the IT sector, the securities are so high, because the copies, the software data can be easily hacked. So since hacking is there, it is very difficult to retain the soft copies in today's world. So what they do, they retain the hardware, they retain the engine, they retain the the radiators, they retain and the chassis, everything they retain. Whichever is the best efficient parts of the old vehicles, they will retain it. When they need those parts, they will use scanners, they will scan those parts, they will convert it as an object, they will import the OBJ into the CAD softwares, they do parametric design and they manufacture it. So that is where reverse engineering plays a big role in today's scenario. So that is why I want to explain you so much to make you to understand the importance of scanner and the importance of gaining skills and knowledge in scanner. Now, apart from scanners, we are into 3D printing also. So now we yeah. So someone else have put their mic on, sir. So can you please ask? Someone else have put their mic on. So Muted, sir. Muted. thank you. So apart from scanning, we are into 3D printing. So as far as 3D printing is concerned, we have 2 different machines. One is FlashForge and another one is Fabrics 3 series. Of course, these 2 machines are of different dimension. They print 3 different dimensioned parts. FlashForge prints around 140 millimeter cube volumed part, and Fabrics 3 series prints 120 millimeter cube volume. These 2 machines use a technique called as fusion deposition modeling, FDM. Of course, as people, if you are not aware about 3D printing have different techniques. So this is FDM technique. There are other techniques available in 3D printing. They've been called as selective laser sintering technique, selective laser melting technique. Of course, there is a lamination technique, there is a stereolithograph technique. There are plenty of techniques available. There's a clip technique also available where they use plastic resins. Flexible 3D printed parts have been done, especially in medical, in printing of medical parts, human bodies, printing human bodies. They use clip techniques. Of course, 3D printing, what is the biggest advantage of 3D printing? It is going to be, in the coming up days, 3D printing is going to take over the conventional manufacturing processes, obviously, yes. But the main disadvantage of 3D printing is the time consumption. It consumes a lot of time. So mass production, when the volume is higher, 3D printing is not the best application to be used. But when you talk about less number of volumes, you talk about aerospace parts, you talk about aircraft components, you talk about parts like, when you talk about high-end cars, you talk about Lamborghinis, you talk about Lotus, you talk about Bentley. There are higher-end vehicles. So those vehicles have will be in the market. Will be in the market only in less quantity. So, and in fact, those vehicles are only manufactured upon orders. You place the order and they start the manufacturing. And when you talk about costlier bikes like Hellcat, I think even big, we know Dhoni is having a Hellcat, I think, not Hellcat, Helicat. So Helicat is, they use carbon fibers, they use materials which has been used for manufacturing helicopters. So these type of vehicles, when the volume is going to be very, very less, the spare parts are going to be very, very less. So when you need less spare parts, they use 3D printing today. And for aircraft components, for aerospace parts, for rocket parts, for example, rockets,
the components are being 3D printed. And of course, I read an article where complex assemblies of rockets, like there was a complex assembly of around 400 parts. So the 400 parts, so just imagine how much time is going to take to manufacture the 400 parts, and how much error or how much rejections are going to be. You think the cost, to calculate the cost incurred in it. So today, since 3D printing has come, they 3D print all the 400 parts into 4 sub-assemblies. They just 3D print into 4 sub-assemblies and they are assembling it. So the cost is drastically reduced. So 3D printing saves a lot of cost, and of course the time consumption is very higher in 3D printing, and that is where the research and development is happening throughout the world, so that the complete conventional processes will be taken over. For example, since it is going, we call it as an additional additive manufacturing technique. So there are 2 manufacturing techniques, which is additive and which is subtractive. Subtractive is the CNC machining, as you all know. So if this 3D printing is going to take over conventional manufacturing process, just imagine whatever we see, whatever we design, whatever we see, you can just use a scanner, you can scan the image and you can 3D print it just like that. So things are going to be like, it's going to be like in the science fiction movies. So whatever you see, you can 3D print and you can use it. And of course, I read an article where one of the biggest CAD software developer, Autodesk is planning to develop 3D printing machine, and he is planning to sell the machine in all the households. So you want to convert it as a consumer product than keeping it as an engineering product. So Autodesk is planning for that. So the biggest advantage is whatever you need in your house, you can 3D print. Like you want to 3D print a toy for your kids. You want to 3D print anything. Whatever. Suppose you want a bolt, you want a nut, you want a screw. You don't have to go and buy it. You can just 3D print it. So that is what 3D print is going to do, and that is the revolution behind this 3D printing. So one among people in the industries who are very much aware about 3D printing, and we have done a fantastic work in 3D printing too. I can show you the PPT about what the work we did in 3D printing in another 2 or 3 slides. These are some of the 3D printed products in the market. We just want to show you that drivable parts. This aircraft, you can fly this aircraft, which is 3D printed. You can drive this car, which is a 3D printed car. So today people are thinking about just printing it and using it. So 3D printing is going to play a big role in the coming up days. And this is some of the 3D printing news, especially in the aerospace domain, because as I said, in the automotive domain, 3D printing is not a dominating manufacturing method because of the volume. So but in aerospace, the volume is very less. So you talk about aircraft manufacturing, they are going to manufacture 1 or 2 aircrafts in 1 year probably. So the parts can be easily 3D printed and it can be used. So GKN, which is one of the biggest aircraft service provider, he has launched his 3D printing, metal 3D printing aerospace sector. And you can see here, Airbus opens its 3D printing factory in Germany. It's a huge 3D printing factory in Germany. It's a very huge 3D printing factory. Space Station is having a 3D printing machine, for your kind information. And you can see here, big IT giants like Wipro is into 3D printing. Wipro 3D. HP is into 3D printing machines, and HCL is into 3D printing, additive manufacturing, 3D printing. And in fact, HCL is having a big 3D printing factory in Bangalore. They have taken orders from various companies, and they are using this 3D printing factory to 3D print many parts, especially in the aerospace and in the defense sectors. So we know HCL, we know Wipro, we know HP as IT giants. No, they are into engineering services also. So this is a very good information for engineers to be aware about all the industries and how these IT sectors are into our domain, CAD domain. And so unfortunate that we people are not focusing on these techniques and getting into such domains. We people are more into academics, and we are searching jobs which is nowhere connected to us, especially in the IT. So I humbly request all the mechanical, automotive, production, aerospace engineers to focus on these areas where you have n number of opportunities. But the only thing is, you have to be skillful.
So this is about the 3D printing news. Of course, the project which we have done to a company is Al Jazeera Home Appliances, a Saudi Arabian based company. So we had a small association with them for developing a conceptual design. So this is the concept we had. The concept was given in a piece of paper. You don't believe it? This is the piece of paper which we got from the company. The overall size has been given as a cube, and this is the design of a water heater cabinet. So water heater cabinet. So these guys are into consumer products. So these many designs we explored. Yeah, these many designs we explored, keeping into account this concept. The volume has to be this much. So we explored many designs, and very fortunate that one design got succeeded. We 3D printed it with one of our we had a joint venture for 3D printing. So because this is a very big product, so we need a bigger machine. We cannot 3D print using our own machine, which is very small. So but the technique is same. The technique is fusion deposition modeling. So these are two, the wires. These are extruders. So it extrudes. The component is being printed, post processed, painted, and it was couriered to Saudi Arabia, and it was displayed in the Riyadh Electronics Show in Saudi Arabia. So this we did. So why this concept was insisted by them was, in Middle East, the heater cabinets are always cylindrical in shape. So these are the different cabinets the Middle East people use. They are very traditional. They use only cylindrical cabinets. So this company wants to break the tradition, and they want to go for a different design. So we designed a square type cabinet for them, and hope the things are going in the positive direction in that company. So this is what the exposure we had in the 3D printing area. Right. About the services we guys are familiar in. So we guys are familiar in various design services. So these are some of the terms we use. The parent title is design. So under design, what are the subdivisions? Legacy data, drawing conversions, conceptual design, 2D to 3D design, assembly, platform migration, mold design, die casting, manufacturing. So these are many areas in design. So you people, if you are really good in at least one, I can ensure that that's the best spot for you in a big OEM. Now, getting into the digital manufacturing domain. So everybody should be aware about this term, digital manufacturing. So what is digital manufacturing? What it really does in industries? So how we guys are coping up with this technique, especially in India? How we guys are getting into this technique? Because that is where we people are lagging in. So we are not up to date. You take it into account. Anything you take, we are not up to date. So we are slowly grabbing into the latest ideas, the latest methodologies used in various areas, not only in industries, in cinema, in music, in games, everything. We are challenging the world today. We are grabbing ourselves to get into the latest standards. So of course, this particular term, digital manufacturing, is the dominant term used in various industries today. So what is this digital manufacturing, and where we are, and in this current scenario, what is the what is the generation we are in? So everything, this only few slides to explain you, to make you to understand. So the technology reach, as you guys knew about it, aircrafts took around 68 years to reach 50 million users. So as far as automotive, it took 62 years to reach 50 million users. But today, it's very easy for Facebook, Twitter, games, which take only few years and few days to reach 50 million users. So digitization is dominating today in the current scenario. So why we are looking into this is, we have to get into it. So just using the mobile phones, playing the games, or learning how to do the shortcuts in the mobile doesn't going to help you a lot than getting into the core techniques. So that is what this particular seminar is all about. You get into the core technique where you can dominate in the domain. So talking about the technology reach,
the digital revolution is gaining momentum, and we guys have been addictive to the digital revolution today, because in today's scenario, as you all know, there's no one without mobile phones. So mobile phones been dominating our work, our time. So once, so yeah. Yes. So first industrial revolution was in 1760 to 1840, where the water power, steam power, mechanical tools, the factories came into existence. So you can see here there are a few examples which we have cited. In 1775 it was Watt steam engine, 1785 it was power loom, 1801 it was steam locomotive, 1830 it was intercity railway. So the few examples which we have cited for the first industrial revolution which happened during 1760 to 1840. The second industrial revolution was during 1840 to 1914, where the mass production was introduced, because mass production played a big role. You just imagine when you need a mass production, so how it can be controlled. That's a big thing which people have to take it into account. It is not as easy as you think. So when the mass production was introduced, Henry Ford, he started a moving assembly line. And very unfortunate that Ford has shut down their car division in manufacturing division in India, especially in Chennai. So anyway, we are hoping for their electrical vehicle division again. So let us hope for the best. But you just imagine, in 1913, Henry Ford has introduced the moving assembly line, and in Chicago, the moving assembly line, especially in the meat packing area, was introduced. Of course, the first wireless communication system was introduced in 1929. So this is in this particular duration, 1840 to 1914. So the mass production, the assembly lines, and the electrification was introduced to us. So the third industrial revolution, obviously the digital revolution, a birth of digitization took place. The first mobile phone, cellular mobile phone call, was placed in 1973. So in 1973, that was my birth year. So now I am 49 years old. So just imagine, before 49 years, the first cellular mobile phone call was placed. So 1947 to 2010 was the digital revolution. Of course, what is our related to our mechanical domain, or our manufacturing domain, is this: the United Computing releases UniApt, one of the first end user computer aided manufacturing. Just imagine, 1969 CAM was introduced. 1969 CAM was introduced, and Siemens played a big role in this particular revolution. Of course, in 1973, again, the portable computer, IBM develops the first portable computer. So today, nothing is happening in this world without computer. So this is where the changes took place, and we are still into the upgradation of these techniques. We haven't changed from this area, from this revolution, and we have upgraded everything, and we are mobilizing ourselves into various latest technologies. Now the fourth industrial revolution, this is where we are today. So 2010 to present is fourth industrial revolution. We call it as Industry 4.0. So every industry are into this Industry 4.0 today, and the central government is insisting even small manufacturers like MSMEs, micro and small medium enterprises, to get into Industry 4.0 techniques. So Industry 4.0 technique is nothing but automation. Of course, the advantages, the reach of the product to the market is very, the time consumption is very less for the product to reach the market from the scratch. Of course, the profitability is more to the industries, but what for engineers, what for employees? Obviously, you people have to think about it. So for employees, there are two different ideologies here. One is job cuts are more in Industry 4.0. Obviously, when the technology is going to play a big role in the manufacturing domain, job cuts are going to play a big role. Service industry is going to, especially in the service sector, maintenance sectors, job cuts are going to be very, very high. Obvious. But the guy who is good in the techniques, the guys who are good in using the technological applications, the machineries,
are going to play a big role in this scenario. And of course, one beautiful area I want to insist on is the research and development area, R&D. R&D is going to be a very big, it's going to play a very big role in this Industry 4.0 revolution. So latest techniques. I mean, you talk about cars, you talk about aircrafts. The problems we face today, pollution, the problems we face today, less efficient, the problems we face today, manufacturing cost, the cost of the vehicle is more heavier. So taking these things into account, research and development in these areas are very dominant in the coming up days. And as you all know, electrical vehicles, introductions of electrical vehicle is going to play a big role in this revolution. And especially Industry 4.0's biggest idea is pollution free environment. Yes, so including aircrafts, they are focusing on less emission of carbon monoxide. So taking into account, when it is going to be less emission, obviously we have to get into a different type of energy. So electrical vehicles are going to play a big role in this particular revolution, and research and development is going to mark a big change in the coming up days. So that's the reason why this CATCHEM will play a very big role for engineers. So engineers who are experienced, who have expertise in this particular area, will have an exclusive opening in this particular Industry 4.0 revolutionary market. So you can see here, so 2010 to present is Industry 4.0. Of course, I heard that Industry 5.0 is about to come. So every industries are focusing on this. So Industry 4.0 is nothing but this is the simple framework I can put into. So Internet of Things, smart sensors, advanced robotics, big data analytics, 3D printing, augmented reality, virtual reality, cloud computing, and location detection all comes under Industry 4.0. Yes. So if you would have, if you guys are aware about Internet of Things, you all know that Internet of Things is playing a very big role in the consumer products and in automotive sectors today. So I heard that in the very few years, in the coming up few years, so everyone will have an application in the mobile phone through which you can scan any of the objects, any of the components, any of the automobile parts you have, and you can identify the faults yourself. So, and of course, I heard that Internet of Things, if it has been connected with your mobile phone, as I said, we did a project for Preeti Home Appliances. We did a Bluetooth controlled gas stove, which is IoT, Internet of Things. You can control the gas stove using Bluetooth in your mobile. So that is what is happening today. So IoT is going to play a big role in the coming up days, and of course, we mechanical engineers, we have to integrate our CAD design to the IoT. That is what. And of course, for your kind information, without CAD, there's no IoT, there's no cloud. So in mechanical industry, cloud computing, big data analytics, IoT is all with CAD. So you don't have CAD data, you cannot do anything in the mechanical or in the automotive or in the aerospace industry. So this is about Industry 4.0 and the framework. You all know about Ola Electric. So this is an advertisement which came in the paper. I was very happy to see this advertisement, so I just clipped it and I posted it here. So you can see here, the future of Industry 4.0 will be written by India. And in Industry 4.0, you can see 15% of global towards production, 10 million vehicles a year, and to manufacture a scooter they take just 2 seconds. So this is what Industry 4.0 does. So the time consumption for the product to reach the market will be very less, so the profitability of the industry will increase, and you guys have to play a bigger role in this particular environment. Okay, now I'll get into the basics. I think we have time. I think we have a lot of time. Yeah, we have another 40-45 minutes, isn't it, sir? Shanmugam sir, we have another 40. So I'll get into the technical part. I'll collaborate with Karthik sir for the technical presentation, which will be more interactive. So okay. Now, yes. So now this is about product development. This is what the topic of the seminar is all about. So the core of the seminar is product development.
So product development, how it's been done in industries is using these four beautiful terms: CAD, CAM, CAE, and CFD. So computer aided design, computer aided manufacturing, computer aided engineering, and computational fluid dynamics. So these four beautiful terms dominate every industry, not only automotive. You talk about electrical electronics industry, you talk about civil industry, you talk about anything, you take it into account. Without CAD, without CAM, without CAE, nothing is there. So I can cite a very simple example for you. You come to your college, you travel by a bus, you travel by a bike, you travel by a car. So which is, everything is being designed using CAD, everything is being manufactured using CAM. Okay, you get into your home, for example, you see a chair, you sit on a chair, you use the furniture, and as I said, we have been associated with a company called as PAM C3D. I have shown you earlier. They do furniture designs for Japan. So we do CAD designs for them. We design chairs for a Japanese for our Japanese client, and you don't believe, it's not as easy as you think. The most complicated design we people have faced. Chair designs, that's the most complicated design we did, and we use surface designing for that. So it is not easy as you think. So my example is the chair you sit, you design, you manufacture those chairs. So you watch TV, the cabinet of TV, everything is being designed using CAD, manufactured using CAM. You put on a fan is being designed using CAD, and today aerodynamics is being used for fans today. So you can see advertisements in TV, they use the term aerodynamical design. Aerodynamics is good in fans. It means, what they say is the airflow is very smoother, and it is of lightweight also. So you see, you take anything, any fittings you use, the tap fittings, the shower fittings, the wash basin, anything you talk, everything is being designed using CAD today. And I can give you a very good example. In fact, jewels are being designed using CAD today. We are using a software called as Rhino CAD for designing of jewels, and of course we tried designing of a goddess face. That's an order came to me through my friend, where he requested us to design a goddess face when the Durga Puja came. So he took the order and he asked us to design using a software called as Rhino CAD. So we tried our level best, but we couldn't get the smile of Lord Durga, because the smile of Lord Durga was so elite, and it was so difficult for us to achieve using the Rhino CAD. Of course, we didn't have much experience in using that software too. So, and the jewelry designs are being done by Rhino CAD today. Even textile, shirts, pants, the designing of garments is being done using textile CAD. So everything in this world is being designed, and I'm wondering why mechanical students are thinking that there is no job vacancies for us in this particular area, and especially in the CAD domain. So people are worried about learning CAD, people are worried about experiencing it and getting into an industry, because precisely speaking, this CAD CME is not like softwares. Software you can just learn, you can get into a company and you can practice there, you can enjoy there, you can make fun there. But this CAD CAM is all about cost effectiveness. Everything is cost effective. You take a mechanical industry, you go to the mechanical lab, you take anything in your hand, everything is cost effective. So industries expect people to have a better exposure in this line. They don't need experienced guys, they need guys who have good exposure. So that is what we guys insist on. We insist students to get into these areas, like learn these tricks and techniques, learn the skills right from the first year of your college, right from the second year of your college, so that you can be an expertise when you come out of your college. Definitely there's an opportunity there in the market. So this is what this product development is all about. These four beautiful terms: CAD, CAM, CAE and CFD. So when you talk about product development, what are the methods being used in industries? Of course, in industries they use three different techniques. One is 2D to 3D conversion. So I give you a two-dimensional drawings. So you have to convert it into a three-dimensional model, like this. Now this is a two-dimensional drawing, and this particular drawing is not enough for me to convert it as a 3D model. But anyway, for you guys to have a clear understanding, so I have two different views. This is a third angle projection. So
So using these views, you can convert it into a three-dimensional model using softwares like AutoCAD, Creo, CATIA, NX. Now, what is the other technique? Other technique is conceptual designing. So this is where I was talking about R&D, research and development. Concepts. They give you the concept, you develop. As I have shown you the concept of water heater cabinet before. So this is the concept given by the company. They gave us a concept, we designed it using the concept. So the overall dimension is being given, and they said the design should match these designs. And this is the overall dimension you have to maintain. So create a box of the overall dimension and do, you have to tune the design which you have done so that the final design is achieved. So conceptual design plays a bigger role in industries today. And to cite examples for concepts, these are all some of the concepts of higher end vehicles. So I can give beautiful concepts, like I normally say this. So you talk about Marazzo, Mahindra Marazzo. So I have a video also of Marazzo, I think. Let me check. Yeah. So I think you guys would have seen this commercials in the TV. So this is the video of Marazzo, where you can clearly see that you can see the concept is totally from an aquatic animal. They take the concept of this aquatic animal, they start designing the vehicle. So this is what the beautiful concept of this particular car. They say this is what they call it as conceptual design. So they take the concepts of an aquatic animal and they design. You can see here in the beginning of the advertisement, I didn't show you this particular slide. You can see here they take the shapes of an aquatic animal and they develop the shapes in the vehicle. So that's how it's been done in industries. They call it as conceptual designing. So you take any objects, particularly from nature, they acquire the shapes. From that, they create a concept and they develop it as a real-time model. Like bullet trains, you'd have seen the nose of the bullet train is a kingfisher beak. The bullet train's aerial is a kite flying when it chases a prey. So widespread wings, it chases a prey. That is how the aerial has been designed of a bullet train. The pantograph which connects the aerial and the train top. It's like a belly of a penguin. So every concepts from the nature is being used to design the vehicles. So this is how the concepts are being developed in industries. First they do a hand sketch. From the hand sketch they create the sharp curves. They do a scale down model. So it's normally they create a scale down model in wood or in clay. Today 3D printing helps. So they use a scale down model using a 3D printing machine. From the scale down model, if the design is okay, then they go for manual prototyping. So manual prototyping will be of the real time. So once the manual prototyping is over, then they think about how to manufacture the components. So we have a beautiful presentation in CATIA where we can show you how the conceptual design from a hand sketch, how a real time numerical master geometry is being developed. So this is where I was more particular about insisting students that there are a lot of openings in R&D, because today, as you all know, electrical vehicles are going to play a big role in the market. So conceptual design of electrical vehicles are very, very important today. Very, very important. So the shapes, the aerodynamics, the weight, the battery area, so everything plays a big role, and guys who are really good in it, they are definitely into the market today. Now,
I would like to show you how this conceptual design is being done using softwares. A simple presentation about how they are doing it using the softwares. Just creating the curves. So very easy using the softwares. This is a rough model. This is not an exact model. So they use a sketch tool to sketch the concept of the model which they have developed. Especially the hand sketches, they are converting it as a rough three-dimensional model using a sketch tool. So they just free form it. They use surface design to pull the shapes. So this is how industries do today. So these tools play a bigger role in the market. So these are tools which will be used prior to the CAD tool. So they use such tools to get the shape prior to the CAD tool, and there are possibilities that these surfaces can be imported into the CAD model to convert it as a dimensioned surface. So this is one information I want to share, that conceptual design in industries. So the softwares which has just been used in developing freeform surfaces, so that the complete car model has been done dynamically. So now when in R&D, normally when using concepts, when they develop the automotive, so the design time and development time takes around 3 years. So to cite a beautiful example, you know about XUV cars, which is an elite model of Mahindra and Mahindra. So every car will have a concept. Like XUV 500 is like a leopard running. Mahindra Marazzo, which we have seen in the video, was like a shark. Even now the XUV 700 is inspired by nature. So every vehicle you take, there will be an inspiration in it, and they take 3 years to develop and to release the product in the market, which was around 6 years, 8 years before. Today it's only 3 years, and they will be spending around crores and crores of money in this particular time. In this time, they will be spending around 600 or 700 crores to develop the product. So that is why R&D people are paid higher in every industries. So this is one conceptual design which we did for our for Preeti Home Appliances, as I said. So the provision of flame fusion device, auto ignition electrode in the mixing tube, the burner design with the upper hood. So these are some of the modifications we did in the existing design of the gas stoves. So the flame fusion device and the ignition electrode. This technique, they call it is a poke. Okay, this is a Japanese technique where you can place the burner on the hood. So we have to place the burner on the hood, so it gets fixed. It shouldn't be easily taken away. So we use a technique called as poke. Okay. So this is again another design which we did during the COVID time. We did a ventilator design for one of a client, which this project was submitted to the state government, and they 3D printed this particular part, and they submitted it to the state government, and we made we played a big role in designing this particular ventilator for those guys. And the next concept which I would like to discuss to you about is reverse engineering, and after this concept I will be getting into the software. So as you all know, I was talking about reverse engineering initially using scanners. So I said using scanner you can scan the automotive part, and you can develop the part, and you can incorporate it in the recent vehicles. So reverse engineering is one area where you can re-engineer the components. Now here, this is a CMM data. CMM is coordinate measuring machine data of a helmet. So when a helmet has to be reverse engineered, can we take the dimensions of the helmet? No, it is difficult. You cannot take a dimension of any component. There are only few parts which can be dimensioned using vernier or scale or any other manual measuring instruments. But apart from that, all the other components cannot be dimensioned. They are aerodynamic in shapes, and such shapes has to be dimensioned using measuring instrument. I think SIRAM groups have a CMM machine also in the college. So this particular data is a CMM of a helmet. You can see here it's been taken as points. These are all three-dimensional points. You can rotate this point in the software. It will be looking exactly like a helmet, but these are all points. So these points
have to be imported into the CAD softwares like CATIA. We have imported this in CATIA. In CATIA, we can convert these points as wireframes. We call it as wireframe design. You can connect those points. You can create smoother wireframes. The wireframes has to be smoother. So that is where the designer has to play a bigger role. Now these smoother wireframes can be converted as surface designs. You can see here, this is a surface model. Surface model is a volumeless model. It doesn't have any thickness. But converting it as a smoother surface plays a bigger role. Needs a lot of patience and intelligence. So because you cannot make it as smoother just like that, you need a lot of techniques. So softwares help you to create smoother surfaces. Now this is how the helmet can be created in CAD softwares, from reverse engineering data to the CAD software data. Now after creating this reverse engineered model, I'm getting into the next concept. So we were talking about CAD now, product development, 2D to 3D conversion, conceptual design, and reverse engineering. So these are the three techniques through which you can design the part. So the component is being designed now. So I'm talking about helmet now. We have reverse engineered the helmet. What is the next step after design? The next step after design is CAE. We have to validate the helmet. So whatever component you are designing, let it be anything you design, you have to validate the part so that it withstands the loading conditions. Now here helmet, there's a specific purpose of a helmet. It has to withstand load, it has to be aerodynamic, it has to be lightweight. So keeping these things into consideration, we have to decide the material and we have to decide the design. So now after the design is over, you have to go for validation. Now here we are doing a drop test for the helmet to find that whether the helmet can withstand the load, because the purpose of the helmet is very clear. It has to withstand, it has to reduce the damage in the skull. So do a drop test. If the helmet is fine, then we have to go for manufacturing the helmet. So before manufacturing, we can go for taking a prototype of the helmet, which is using a 3D printing machine. So that is where I said prototypes being done using 3D printing. That is what the example I gave last time. This is the 3D printing of a helmet. So you can see the helmet is being 3D printed using a 3D printing machine. Of course, fusion deposition modeling technique. So it is using two extruders, twin extruders. It is extruding the material so that the designed helmet, the helmet which I have designed in the CAD software, is directly 3D printed. So when after the 3D printing is over, I have to do a mold design for the helmet. So this is the mold design of the helmet, because the helmet has to be mass produced. So I need 1000 numbers, 2000 numbers in a month. So I have to design a mold. So when the mold design is ready, I have to go for CNC manufacturing of the mold. The mold has to be CNC manufactured. So I have to write the G codes and M codes in the software. We call it the CNC codes in the softwares for the mold, and that particular mold can be manufactured using the CNC machine. So this is where additive and subtractive techniques are being used. So subtractive technique is used here in manufacturing the mold of the helmet. Additive was used in taking the prototype of the helmet. So additive is nothing but adding material. I added material and developed a 3D printed part of the helmet. Here I am subtracting the material and I am creating the mold for the helmet. So this is how the helmet mold is being manufactured. So after the helmet mold is being manufactured, I can get into the next thing, which is called as the injection molding of the helmet. You can see here the mold which has been 3D CNC is being loaded in the injection molding machine, and you get the molded part, which is the helmet. So this is how helmets are being 3D printed in industries, molded in industries. So you can see, so this is the complete mold
which has been manufactured using the CNC. So in the injection molding machine, as the mold opens, the helmet is being manufactured. So this is how the complete CAD/CAM CAE is being done. Product development is CAD, product validation is CAE, and CAM is being used to manufacture the mold of the helmet. And after the manufacturing is being done, the mold is being loaded in the molding machine, and the helmet is being manufactured. So this is a very small example which I want to cite for the CAD/CAM CAE and this application. Now I would request Karthik sir to share his screen so that we can show how softwares are being used to design components. So initially we will be showing you in Creo. So in Creo, Karthik sir will be explaining, will be showing you how simpler designs, parametric 3D modeling designs are being done. After which we'll be getting into CATIA, where we want to show you how conceptual design is being done in industries. So 2 different softwares I'm going to show. We planned for 3-4 softwares, but as time is not there, so we'll plan accordingly so that we can show you the two most dominant softwares in today's manufacturing world. Now this is Creo. This is a simple flywheel, industrial flywheel. So Karthik sir will show how few features of this flywheel can be designed using Creo software. And a simple introduction about Creo software. This is one software which is the most dominant tool in today's market. In all automotive sectors and consumer product sectors, this software plays a bigger role. And this software is widely used for dimensioned parts, the parts which can be dimensioned easily. People will go for this softwares, or of course SolidWorks, another software which is equally competitive in the market. Creo and SolidWorks play a bigger role. Now you can see Karthik sir is designing the base of the flywheel. The base of the flywheel is nothing but a simple sketch which can be revolved with reference to a center axis. So these are the dimensions of the sketch. You can see when the dimensions are modified, the geometry gets updated. That is the biggest advantage of softwares today. So when you modify the dimension, the geometry changes. We call it as parametric. So any point of time, you can modify the dimensions. That is the biggest time saver in today's scenario. So software saves you a lot of time. That is the biggest thing here. So as the components are dimensioned exactly, so the next immediate role is to get a solid body. This is a 2-dimensional sketch. So we are going to revolve this sketch with reference to a center axis so that I get the base of the flywheel. So this is the solid part, which is the base of the flywheel. So any angle you can give. Now here we need a complete revolution. So we just make it 360 degrees for the revolutionary angle. Now over the base we are creating a simple part which is a cylinder. So change the diameter of the circle, and the circle when material is added becomes a cylinder. So fast you can create any part. The thing I want to discuss here is, we call it as a feature based tool. We can create any number of features one or the other so that it becomes a single object. Now the sharp corner is being filleted so that the surface becomes smoother and more aerodynamic. We call it as fillet. So you can fillet the sharp corner, we can enter the radius so that it becomes smoother. Now if I want to remove the material in between so that the flywheel can be fixed in the assembly, so I need a hole in between the flywheel. I can create a tapered section, and this tapered section can be removed. It's just like machining, I can ask the software to cut the revolved object. So I can revolve the object sketch, I can cut the object so that I can get a hole underneath the object, which can be used to fix this flywheel in the engine assembly. Now the most important part here, you talk about any object, so here the flywheel, the most important part here is the blade of the flywheel. So blade of the flywheel, so we created of 2 different arcs. The first arc and the second arc is being created, and we connect both the arcs at a certain depth.
ஸோ தட் இஸ் வாட் வி டூ. ஒரு 2 ஆர்க்கை வந்து ஒரு திக்னஸ் கொடுத்து we just connect it. So we get a blade. So you take any object, you take a turbine, you take a compressor, you take anything, you talk propellers, you need blades. So blade plays a bigger role today. Gear எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட you have teeth. So you create a teeth, create a blade, any numbers you want, you can just pattern it. So எனக்கு இப்போ நிறைய blade வேணும், just pattern it. So simple. ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஆங்கிள் கொடுத்துட்டு you give any numbers you want, you can just dynamically pattern it. So now this is how models can be created in Creo. So fast you can create. And Karthik sir, who is now showing the technical presentation, he is almost 15 years of experience. So he does wonders in softwares. So now this is the assembly environment where the flywheel is being fixed in the engine. So assembly biggest advantage enna pathina, you can check the interferences and clearances of each part, both in the static condition as well as in the dynamic condition. Neenga moving condition liyo interference check pannalam, neenga ninna condition liyo interference check pannalam. இப்போ dimension mistakes இருக்கு, நீங்கள் ரியல் டைமாக அதை ஒர்க் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருதா, யூ கேன் செக். ஸோ தட் இஸ் வேர் சாஃப்ட்வேர் ஹெல்ப் யூ. சாஃப்ட்வேர் சேவ்ஸ் யூ லாட் ஆஃப் மணி. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் எப்பயுமே என்ன சொல்லுவாங்க, சாஃப்ட்வேர்ஸ் சேவ்ஸ் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் சேவ் பண்ணுது சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா, த்ரூ திஸ் யூ டிசைன் எனிதிங், யூ கேன் கிராஸ் செக். கிராஸ் செக் பண்ணாமல் நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணவே மாட்டீங்க. அது ஒரு பெரிய பெரிய பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் கிராஸ் செக்கிங் இன் த சாஃப்ட்வேர். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஒன் பிக்கஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வி வாண்ட் டு ஷோ யூ in this particular software Creo. This is the gas stove design which we did for the Preeti home appliances, the complete gas stove design. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லா காம்பனன்ட்ஸும் நாங்கள் எங்கள் கம்பெனியில் தான் பண்ணுது. All the mechanical parts have been designed, and we give internship training for students, those who are interested in participating in the such consumer electronics or consumer products designing. ஸோ உங்களுக்கு இதான் எக்ஸ்ப்ளோடட் வியூன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வரைஞ்ச காம்பனண்ட்டை எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணி காட்டணும். ஸோ எவ்ரி பார்ட்ஸ் கிளியர்லி எக்ஸ்ப்ளோடட் அட் அ சர்டன் டிஸ்டன்ஸ், ஸோ தட் கஸ்டமர் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் கிளைண்ட்ஸ் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்வளோ பார்ட்ஸ் நீங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்கன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது நீங்கள் கொடுத்து ஆகணும். வி கால் இட் இஸ் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ், பாம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா தான் மேனுஃபேக்சரருக்கு தெரியும் எவ்வளோ காம்பனன்ட்ஸ் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னு தெரியும். மிக்சிங் டியூப், இதான் இது பேர் தான் மிக்சிங் டியூப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் பீன் டிசைன் இன் மை கம்பெனி. ஸோ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி டன் பை மை டீம், கார்த்திக் சார் அண்ட் ஃபியூ அதர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள். ஸோ நவ் ஐ வில் கெட் இன் டு கேட்டியா. கேட்டியாவோட அட்வான்டேஜ், பெரிய அட்வான்டேஜ் கேட்டியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சர்ஃபேஸ் டிசைனிங், ஏரோடைனமிக் ஷேப்ஸ் அட்டகாசமாக பண்ணலாம் கேட்டியாவில். ஸோ இது வந்து ஒன்றும் கிடையாது, இது வந்து ஒரு ஒரு பைக்கோட டேங்க் கவர். நீங்கள் பைக்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, யூ would have seen bullets, you would have seen bikes. Tank covers are very beautiful today. So aerodynamic, நீங்கள் நிறைய பேர் டூம் டிசைன், டேங்க் டிசைன் பார்த்து தான் பைக்கே வாங்குறோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஹவு டு டூ த கவர் டிசைன்ஸ், ஸோ கேட்டியாவில் எப்படி பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் கர்வ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், வி கால் இட் அஸ் வயர் ஃப்ரேம்ஸ். வயர் ஃப்ரேம் கர்வ்ஸ் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டோம். வெரி டிஃபிகல்ட், இது க்ரியேட் பண்ணுறது ஈஸியே கிடையாது, ரொம்ப டிஃபிகல்ட். நாங்கள் இதில் 3 dimensional வயர் ஃப்ரேம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிசைன்ட் இட். ஸோ இந்த வயர் ஃப்ரேம் வச்சு நம்ம எப்படி ஒரு டேங்க் டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராபப்ளி வி கோ ஃபார் அன் ஆப்ஷன் கால்ட் அஸ் மல்டி செக்ஷன் சர்ஃபேசஸ் இன் கேட்டியா. கேட்டியாவில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, வி கால் இட் அஸ் மல்டி செக்ஷன் சர்ஃபேசஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு 3 கர்வ் இப்போ செலக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இங்கே வந்து 3 ஸ்கெட்சு செலக்ட் ஆகிருக்குமா, ஸ்கெட்ச் 15, ஸ்கெட்ச் 14, ஸ்கெட்ச் 16 கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ ஒரு 3 கர்வ் கலெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்குது. பட் ஆனால் நான் நினச்ச ஷேப் அது இல்லை. நான் வந்து நினைக்கிற ஷேப் வந்து இன்னும் ஏரோடைனமிக்காக இருக்கணும், இன்னும் நல்லா ஸ்மூத்தராக இருக்கணும். அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, கைட் கர்வ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், வி கால் இட் அஸ் கைட் கர்வ்ஸ். இப்போ செலக்ட் பண்ணுறாரு பாருங்க, திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கைட் கர்வ், என்னோடய செகண்ட் கைட் கர்வ் மேலே செலக்ட் பண்ணி, தேர்ட் கைட் கர்வ் செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ 3 செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு, 3 கைட் செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு. செலக்ட் பண்ணோன்னா பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டேங்க் ஷேப் வந்து இன்னும் ஏரோடைனமிக்காக, இன்னும் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, இன்னும் தமிழில் யூஸ் பண்ண இன்னும் சப்பையாக ஒரு 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 அழகான ரியல் டைம் டிசைன் மாதிரி மாறிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் டிசைன்ஸ் கேன் பி டன் இன் கேட்டியா ஸோ ஈஸிலி. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கீழே சர்ஃபேஸ் கொடுத்து நான் அந்த டேங்க் கவர் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கைட்ஸ் கொடுத்து
ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஷேப் எடுத்துன்னு வராங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இன்னொரு சர்ஃபேஸ் வரைஞ்சி க்ளோஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த 2 சர்ஃபேஸையும் இப்போ நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அது வந்து ஃபில்லுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஆப்ஷனில் போயிட்டு இன்னொரு 2 கர்வ், இந்த சைடில் இருக்கிற 2 கர்வ் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கர்வ், செகண்ட் கர்வ் செலக்ட் பண்ணி அந்த கீழே ஒரு அடியில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ டோட்டலாக எங்களுக்கு இது ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி இஸ் கோயிங் டு க்ளோஸ் த அதர் சைடு ஆல்சோ. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், இந்த வியூவில் நல்லாவே தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக அது க்ளோஸ்ட் ஆப்ஜெக்டாக மாறிடுச்சு. இப்போ இங்கே 2 சைடில் மட்டும் ஹாலோ இருக்குது, இங்கே ஹாலோவாக இருக்குது, அங்கே ஹாலோ இருக்குது, அதையும் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ எப்பயுமே வந்து when you create models in CATIA or any other software, you have to close so that it becomes a closed surface. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டோட்டலாக க்ளோஸ்டு ஒரு க்ளோஸ்ட் என்வலப்பாக மாறிடுச்சு. ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் வந்து மற்ற ஆப்ரேஷன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் பண்ண முடியும். ஆகையால் வந்து ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு க்ளோஸ் எனி ஆப்ஜெக்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட், யூ ஹேவ் டு க்ளோஸ் த சர்ஃபேஸ். ஸோ சின்ன சின்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் தான், வெரி மைன்யூட் ஆப்ரேஷன்ஸ். பட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். பிகாஸ் when you create the shape, when you see how the shapes are being created, it will be so interesting to you. ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம்னா எல்லாமே சர்ஃபேஸில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். சர்ஃபேஸ் டிசைன் சொல்லுவோம். அது எல்லாத்தையும் ஒன்றாக்கிட்டோம், யுனைட் பண்ணிட்டோம். யுனைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ டோட்டல் பாடியும் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ இதான் அந்த டோட்டல் புல்லட் டிசைன். புல்லட் டிசைனில் நம்ம வரைஞ்ச சர்ஃபேஸ் வந்து அழகாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டுருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் டாப் டவுன் டிசைன் சொல்லுவாங்க. அதாவது எல்லாமே வரைஞ்சிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான பாகங்களை அங்கங்கே வைக்கிறது, ப்ளேஸ் பண்ணுறது. நான் புல்லட்டை டோட்டலாக வரைஞ்சிட்டேன், எனக்கு அந்த டேங்க் கவர் மட்டும் வேணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், டேங்க் கவர் மட்டும் தனியாக டிசைன் பண்ணுறேன். இப்போது ஐ கேன் ஆல்சோ பெயிண்ட் இட். So that's the biggest advantage here. So whatever colors you want, you can dynamically place it to the surface so that it gets painted. So உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெரியும், கம்ப்ளீட்டாக அந்த லோகோவோடே இருக்கும். அந்த லோகோ காட்டுங்க கார்த்திக் சார். Yes, you can see the logo also. It's called it as Indian. So Indian உங்களுக்கு தெரியும், bullets தெரியும். So it's a foreign bike. ஸோ ஹார்லி டேவிட்சன் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள், இல்லை நம்மளோட ராயல் என்ஃபீல்டு எடுத்துக்கோங்க. ராயல் என்ஃபீல்டோட டேங்க் கவர்ஸ், யூ சி ஹவு தே ஹவ் டிசைன்ட் இட். ஸோ எல்லாமே இந்த மாதிரி கான்செப்ஷுவல் டிசைனில் தான் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சச் சாஃப்ட்வேர். CATIA is one such software where you can do such beautiful designs. Aerodynamic designs க்கு CATIA is one fantastic tool. Right. இந்த டிசைன் வந்து இது ஒரு டாப் டவுன் டிசைன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். ப்ராடக்ட் டிசைனில் இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஏரியா, டாப் டவுன். இன்னொன்று இந்த R&Dயில் நான் வந்து ஹேண்ட் ஸ்கெட்சிலேருந்து எப்படி கான்செப்ட் டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னு we were discussing about that. ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி இப்போ கார்த்திக் சார் காட்ட சொல்கிறேன். இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரோட மாடல், ஒரு இமேஜஸ் ஆஃப் கார், ஒரு 4 வியூ எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இது எங்களோட ஒரு ஃப்ரண்ட் வியூ ஆஃப் அ ஹேண்ட் ஸ்கெட்ச் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப்னு கூட வச்சுக்கலாமே. ஒரு 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 ஆடியோட காரோட ஃப்ரண்ட் வியூ, ஒரு ஹேண்ட் ஸ்கெட்ச் தான் இது. ஹேண்ட் ஸ்கெட்சு நல்லா பக்காவாக ஸ்கெட்ச் பண்ணுது. இதை நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், we are just importing it into CATIA software. We are designing the basic parameters like the scale of the sketch. நாங்கள் முதல்ல டிசைட் பண்ணுறோம், XY ஸ்கேல் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி அதை முதல்ல ஒரு ஃபஸ்ட் இமேஜ் அதை இம்போர்ட் பண்ணுறாரு சார். இது இமேஜ் தான், இமேஜை வந்து CATIAவில் இம்போர்ட் பண்ணிட்டார். இப்போ 2வது இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ண போகிறார், which is the side view of the car. பாருங்கள், சைட் வியூ ஆஃப் த கார் இம்போர்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ எப்படி வந்து ஹேண்ட் ஸ்கெட்சை வந்து 3D மாடலாக பண்ணுறாங்க சாஃப்ட்வேர்லன்றதுக்கு இதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ அகைன் இந்த சைட் வியூ ஆஃப் த ஹேண்ட் ஸ்கெட்சை வந்து காரோட ஹேண்ட் ஸ்கெட்சை வந்து ஸ்கேல் பண்ணுறோம், X and Y டைமென்ஷனை ஸ்கேல் பண்ணுறோம். யூ ஹேவ் டு மேக் ஷுர் எவ்ரி ஹேண்ட் ஸ்கெட்ச் ஹாஸ் பி ஈக்குவலி ஸ்கேல்டு. இப்போ பாருங்கள், ஃப்ரண்ட் வியூ அந்த ரைட் சைட் வியூவை ஈக்குவலாக ஸ்கேல் பண்ணியிருக்கோம். யூ கேன் ட்ராக், நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரண்ட் வியூவும் ரைட் வியூவும். பட் அதோட கோஆர்டினேட்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எங்கே கோஆர்டினேட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே தான் அது வந்து நம்மளால் வரைய முடியும். இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இமேஜை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா we have to sketch. இப்போ நம்ம கான்செப்ஷுவல் டிசைன் எப்படி வரைகிறதுன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன வீடியோ வந்து நான் காமிச்சேன். அப்போ வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்கெட்ச் டூல் வச்சு ஸ்கெட்ச் பண்ணாங்க, நீங்கள் பார்த்தீங்க. சேம் வே CATIAவில் இமேஜை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு we are going to sketch the external of the car. the external boundary என்ன பண்ணுறோம், டைனமிக்காக 3D spline வந்து ஸ்கெட்ச் பண்ணுறாரு. யூ கேன் see here Karthik sir is dragging 3D spline
along the boundary of the cars. It's very difficult. Of course, it's a time consuming job. இப்போ நம்ம ப்ரெசன்டேஷன்னால he is doing it faster. பட் நீங்கள் ரியல் டைமாக பண்ணும்போது இவ்வளோ தூரம் வரைகிறதுக்கே உங்களுக்கு 15-20 days ஆயிரும். பிகாஸ் யூ நீட் இட் மோர் ஸ்மூத்தர். உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கணும், அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்கெட்ச் பண்ணணும். இப்போ அந்த ஸ்கெட்ச் பண்ண கர்வை வந்து இஸ் கோயிங் டு கிவ் அ கலர் அண்ட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த திக்னஸ் ஃபார் த கிளியர் விசிபிலிட்டி. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக, இப்போ ஆடியன்ஸ்க்கு அது விசிபிளாக இருக்கணுன்றதுக்காக எஸ் திக்கன் இட். நவ் இஸ் கோயிங் டு கோ டு த ஃப்ரண்ட் வியூ. ஃப்ரண்ட் வியூலையும் ஒரு ஸ்கெட்ச் வரைய போகிறோம். ஸோ வி வாண்ட் டு ஷோ how the sketches can be created in different views. அந்த ஸ்கெச்சஸை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பண்ணணும், ஆர் வி கால் இட் அஸ் மாஸ்டர் ஜாமெட்ரி. மாஸ்டர் ஜாமெட்ரி எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம், இண்டஸ்ட்ரீஸில் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வந்து we are going to show here. That is what that is what the idea behind this particular presentation. So now he is creating the external boundary in the front view. அதே மாதிரி 3D spline அப்படியே ட்ராக் பண்ணி அப்படியே வரைகிறாரு. வரைஞ்சி முடிச்சுட்டு ஓகே சொல்லிட்டு he is going to give a thickness to this curve. ரெண்டு கர்வுக்கும் திக்னஸ் கொடுக்குறாரு. ஸோ கொடுத்துட்டு அந்த இமேஜை நம்ம ஹைட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம கர்வ்ஸ் எவ்வளோ கர்வ்ஸ் வேணால் வரையலாம். எனி நம்பர் ஆஃப் கர்வ்ஸ் யூ கேன் கிரியேட் அண்ட் யூ கேன் ஹைட் த இமேஜ் ஸோ தட் யூ வில் ஹேவ் ஒன்லி கர்வ்ஸ் இன் த ஸ்க்ரீன். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக வரைஞ்சால் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் ஏற்கனவே வரைஞ்சிருக்கோம், அதை அந்த கம்ப்ளீட் இமேஜை நாங்கள் காட்டுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு கிரியேட் n நம்பர் ஆஃப் கர்வ்ஸ். ஸோ இது மாதிரி தான் கர்வ்ஸ் வரும். ஸோ நீங்கள் ஒரு கர்வாக வரைய யூ கேன் get the model like this. ஒரு wireframe of a body of a car. You can get a wireframe of a body of a car. So this wireframe has to be converted as a surface model. So we use an option which is called as generative shape design. So இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக எல்லாருனாலையும் வந்து எடுக்க முடியாது. Only you need expertise to teach you, to train you in these concepts. So we are always good enough in such areas. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கர்வையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி யூ கேன் கிரியேட் இட் ஆஸ் சர்ஃபேசஸ். யூ கேன் கிரியேட் த பாடி ஆஃப் த கார்ஸ். இப்படி தாங்க நியூ ப்ராடக்ட் டிசைன் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. கார் மட்டும் கிடையாது, எனிதிங் யூ டேக். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, நீங்கள் வந்து ஏசி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, டிவி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஹலோ ஐ டோன்ட் இட் சே ஈவன் மொபைல் ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி தான் இப்படி தான் இருக்கும் கம்ப்ளீட்டட் டிசைன். நீங்கள் ஒன்றா பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இப்படி வரும். இன்னும் நீங்கள் ஸ்மூத் பண்ணணும். ஸ்மூத் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது எக்ஸாக்ட் டிசைன் வரும். லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர் இன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேர் யூ கேன் மேக் த சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத்தர். இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளீட்டட் மாடல் நான் காட்டுறோம். இது வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஒரு வெஹிக்கிளோட நியூமெரிக்கல் மாஸ்டர் ஜியோமெட்ரி இப்படி தான் பண்ணாங்க. அண்ட் திஸ் கிளையண்ட் இஸ் வெரி க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் திஸ். அவங்களுக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்றைக்கும் அந்த கம்பெனிக்கு நாங்கள் நிறைய மேன் பவர் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம். So I can show you the numerical master geometry of that particular model. So கொஞ்சம் டைம் ஆகுது, மிஷின் கொஞ்சம் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால இட்ஸ் டேக்கிங் லிட்டில் பிட் டைம். ஸோ எனிவே, ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் ஹேண்ட் ஸ்கெட்ச் ஆர் ஃபோட்டோகிராஃப். அதை அப்படியே இம்போர்ட் பண்ணணும் சாஃப்ட்வேரில். இம்போர்ட் பண்ணி எதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் கர்வ்ஸ் வரைய முடியுமோ எல்லா கர்வ்ஸ் நீங்கள் சாஃப்ட்வேரில் யூ ஹேவ் டு ட்ரா. அந்த கர்வ்ஸ் ஹேவ் டு பி ஸ்மூத்தர். The curves should intersect each other. Intersect பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் மாடல் பண்ண முடியும். இன்டர்செக்ட் பண்ண வச்சுட்டு unnecessary unwanted elements எல்லாம் delete பண்ணிவிட்டு you create a wireframe model. The wireframe model has to be converted as a surface. So this one model is இந்த கார் வந்து இப்போது it's there in the market. It's a Nissan product. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? So this particular car is being designed and it's been manufactured using these particular concepts. Complete concept இதுதான். Datsun Go. நீங்கள் அந்த மாடல் தெரியலன்னா நான் சொல்கிறேன், Datsun Go தான் அந்த மாடல், பர்டிகுலர் மாடல். ஸோ இப்போ இதில் we want to show you something. கார்த்திக், அந்த இது காட்டலாமா கார்த்தி? மேன்கின் தான் காட்டுறியா கார்த்தி? அப்படி மேன்கின் காட்டலாமே கார்த்தி? ஸோ இதில் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாங்க.
we call it as ergonomic design சொல்லுவோம். எர்கனாமிக்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணலாம், ஒரு டிரைவர் இருக்காருன்னா டிரைவருக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து கன்வீனியன்ஸி நம்ம கொடுக்கணும், அவருக்கு சீட் எவ்வளோ வைக்கலாம், அவருக்கு எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் அவர் கால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம், அவருக்கு கியர் லீவர் எங்கே வைக்கலாம், இது பேர் தான் எர்கனாமிக் டிசைன் சொல்லுவாங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஆட்டோமோட்டிவ். ஆட்டோமோட்டிவ் இல்லை, எந்த வெஹிக்கிள் எடுத்திங்கனாலும் எர்கனாமிக் டிசைன்ன்றது பிளேஸ் அ வெரி பிக் ரோல். ஸோ அதுக்கு வந்து தட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் மாடியூல் இன் CATIA. we call it as mannequin design. ஸோ ஒரு ஹியூமனை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஹியூமன் மாதிரியே ஒரு ஆளை இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அவரை வந்து நம்ம டிரைவர் சீட்டில் உட்கார வச்சு அவருக்கு தேவையான மூமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கும்போது அவருக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன் எப்படி இருக்குதுன்றதை நம்ம எவால்வேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் we have to incorporate the interiors in the car. அதுதான் வந்து the beautifulness of software தான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் என்வரான்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் மேன்கின் என்வரான்மெண்ட். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதில் வந்து இப்போ சார் என்ன பண்ணுறாருன்னா இஸ் இம்போர்ட்டிங் ஒரு ஹியூமனை இம்போர்ட் பண்ணுறாரு. ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எ ஹியூமன். இது வந்து நம்ம இப்போ இந்தியன் கார்ஸ்னால் இந்தியன் ஹியூமனோட ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் வச்சுக்கலாம். அமெரிக்கன் காராக இருந்ததுன்னா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ எது வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அமெரிக்கன், கனடியன், ஃப்ரெஞ்ச், ஜாப்பனீஸ் எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது. இந்தியன் இல்லை, இனிமேல் வரப்போகிற வேர்ஷன்ஸில் இந்தியனும் வந்துடும். பிகாஸ் டுடே இன் இந்தியா வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட், வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால இந்தியாவும் எடுத்துகிட்டு வந்துட போகிறாங்க எல்லாருமே. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டைமென்ஷன்ஸில் ஹியூமன் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிடலாம். நான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஷியல் பாயிண்ட் இதான் ரொம்ப முக்கியம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஷியல் பாயிண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் பாயிண்ட் அப்படின்னு வைக்கிறாரு. நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வைக்கலாம், ஐ பாயிண்ட் வைக்கலாம், எது வேணால் வச்சுக்கலாம். பட் இதில் வந்து ஹிப் பாயிண்ட் தான் ஹெச் பாயிண்ட். அதை வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஷியல் பாயிண்ட்டாக வச்சு ஒரு ஹியூமனை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ எதுக்காக இந்த ஹெச் பாயிண்ட்ன்றதை நம்ம போக தெரிஞ்சுக்கலாம். சின்ன விஷயம் தான், அது ஒரு 2 minutes தான் ரன் ஆகும், பட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முதல்ல வந்து நியூ வெஹிக்கிளோட இன்டீரியர் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ வி கால் இட் அஸ் நியூ வெஹிக்கிள் இன்டீரியர் டிசைன் டைமென்ஷன்ஸ். ஸோ now you can see here we call it as a package definition. ஸோ பேக்கேஜில் இதுதான் ஹெச் பாயிண்ட். நீங்கள் பாருங்கள் அந்த ஹிப் பாயிண்ட். ஸோ ஹிப் பாயிண்ட்லேருந்து எல்லா டைமென்ஷனிங்கும் இருக்கும், எல்லா டைமென்ஷனிங்கும் ஃப்ரம் ஹிப் பாயிண்ட். அதுக்காக தான் அந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிரைவருக்கு எந்த ஏரியா நீ டிசைன் பண்ண போகிற, சீட் செக்ஷனா இல்லை ஸ்டியரிங் வீல் செக்ஷனா இல்லை ஆக்சலரேட் பெடல் செக்ஷனா இல்லை ஃபுட் ரெஸ்ட் செக்ஷனா, எது நீ டிசைன் பண்ண போகிற அப்படின்றது கேட்குது சாஃப்ட்வேர். ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து அதுக்கு நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது. டிபெண்டிங் அப்போ அந்த வெஹிக்கிள் டிசைனர்ஸ்னால் நம்ம பேராமீட்டர்ஸ் வைக்கணும். அதில் இப்போ டிரைவர் சீட்னு வச்சாச்சுன்னா அப்புறம் செகண்ட் ரோ டிசைன் இருக்குது, தேர்ட் ரோ டிசைன் இருக்குது, எது வேணால் வைக்கலாம். ஸோ செகண்ட் ரோவில் உட்காரவங்களுக்கு எப்படி டிசைன் பண்ணணும், தேர்ட் ரோவில் உட்காரவங்களுக்கு எப்படி டிசைன் பண்ணணும். இப்போ நம்ம டிரைவர் டிசைனில் சீட் செக்ஷன் டிசைன் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து என்னோடய ஸ்டியரிங் வீல் இங்கே இருக்குது, என்னோடய லெக் ரெண்டையும் இங்கே வச்சுக்கலாம். ஸோ என்னோடய மீதி 2 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்னன்றதை முதல்ல நம்ம ஹியூமனை வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் டெசிக்னேட் பண்ண அப்புறம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஈஸியாக. ஸோ முதல்ல நான் ஒரு பேக்கேஜை வந்து டிசைன் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னோடய ஹியூமனை வந்து இந்த பேக்கேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அலைன் பண்ணணும். I'm selecting the human and the package definition. I make it okay. Now automatically the human will come and sit in his position. So இதுதான் இங்கே பியூட்டிஃபுல்னஸ். இதுதான் the hip point, steering wheel, so leg sections, and this is the end point of the vehicle. இதுதான் நம்மளோட மேக்ஸிமம் end point. இதுக்கு மேலே வெளியில் நம்ம போகக்கூடாது. ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு டிரைவரை பொசிஷன் பண்ண அப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்மளோட காரை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா. இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம முதல்ல இப்போ சார் சொல்கிற மாதிரி இப்போ சார் என்ன பண்ணுறாருன்னா முதல்ல ஒரு டைனமிக்ஸ் வந்து ஒரு மெக்கானிசம் வந்து டிசைன் பண்ணுறாரு. பட் எனிவே இப்போ காரை முதல்ல நான் சொல்லிட்டனால அவர் இம்போர்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இம்போர்ட் பண்ணி சீட்டில் வந்து கரெக்டாக உட்காந்துருக்கிற மாதிரி நம்ம ட்ராக் பண்ணி மூவ் பண்ணி உட்கார வைக்கணும். ஸோ இதுதான் நம்மளோட மெயின் வேலை. இது வந்து நம்ம அக்யூரேட்டாக இப்போ வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக தான் பண்ணுறோம். நீங்கள் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக பண்ணும்போது நீங்கள் ப்ராப்பராக எடுத்து உட்கார வைக்கணும். வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் கிவ் த மூமெண்ட். ஸோ வி கால் இட் அஸ் digital mock-up kinematics in CATIA, which is very excellent simulation tool in CATIA. What you can do is you can நீ ஹைட் பண்ணிடு கார்த்தி, அதை இல்லை கார்த்தி நீ ஹைட் பண்ணிடு. ஆமாம், நீ காரை ஹைட் பண்ணிவிடு, அப்புறம் வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆமாம். ஸோ now what we are trying to do is we are going to give movements to the human hand and legs, so that we want to find out whether the placing of the steering wheel
the accelerator and the pedal is exactly positioned இல்லை நான் மாற்றணுமா அதோட டைமென்ஷன் மாற்றணுமா அப்படின்றத நான் செக் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறேன். பட் நாங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே அப்ராக்சிமேஷன் தான். இட்ஸ் நாட் த எக்ஸாக்ட் திங், பட் we are trying to understand how the in real time the positioning of these particular components are being done, especially the brake, the pedal, the accelerator pedal, the footrest, the steering wheel, the size of the steering wheel, the position of the steering wheel எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இந்த மாதிரி கைனமேட்டிக் சிமுலேஷன் வச்சு தான் பண்ணணும். ஸோ யூ டூ அ சிமுலேஷன், ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கேன் see how the components behave. ஸோ நீங்கள் கொடுத்த மூமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி நடக்குதுன்றதை நீங்கள் கிளியராக பார்த்துக்கலாம். இன்னும் நல்லா நீங்கள் கொடுக்கலாம், இன்னும் நீங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக கொடுக்கலாம். நீங்கள் காரை வந்து பாடியை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு ஒயர் ஃப்ரேம் மோட் வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் கிளியராக விசிபிளாகவே பார்க்கலாம். எங்கேயாவது இடிக்குதா கால், கை எங்கேயாவது இடிக்குதா, ஸோ கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குமா இருக்காதா ஹியூமனுக்கு அப்படின்றத you can easily visibly see in the screen. So this is how ergonomics designs can be done in automotive sector, which is completely research and development. These modules are widely used in R&D in industries, and this plays a big role for engineers like you. If you are really expertise in these modules, I'll tell you, people will grab you in the market. இது நிறைய பேர் கற்றுக்கிறது இல்லை, அதுதான் தப்பு பண்ணுறீங்க. நிறைய பேர் வந்து ஏதோ பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது போதும் எனக்குன்ற மாதிரி பார்க்குறீங்க. கிடையாது. சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஆர் ஓஷன், நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்குது. தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த இன்புட்ஸ் வி கேன் கிவ். we want to make sure that this seminar is an eye opener for you guys. எங்கெந்த ஏரியாலலாம் நிறைய ஓப்பனிங் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாங்கள் இதை காட்டுறோம். ஸோ the final session is this presentation, the video presentation of MSc Nastran and Patron. இதில் வந்து எப்படி வந்து ரியல் டைம் வேலிடேஷன் வந்து பண்ணுறாங்க, சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம். பியூட்டிஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் MSc software. This software has been introduced in the market in 1965. This is one original software which is having a big market value in the world. இது வந்து as far as the software has been introduced by NASA. Actually the NASA software, we are the only authorized trainers in Chennai here. Now initially this software was mostly used in aerospace industries. Full aerospace fullaவே MSc Nastran pattern தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னைக்கு CSM has taken over this software, and every automobile industry is having this software. ஏன்னா இது இந்த சாஃப்ட்வேரோட பேக்கேஜ் அந்த மாதிரி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். This software has bought many other softwares which are like branches, and they dominate in today's scenario. ADAMS is one multi-body dynamics software which has been associated with MSc for multi-body dynamics. So multi-body dynamics னு ஒரு அனாலிசிஸ் இருக்குது. அதில் நம்ம ரோட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு நம்ம வெஹிக்கிள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ரோட் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெஹிக்கிள், இப்போ டெசர்ட்டில் ஓட்டணுன்னா எப்படி இருக்கணும், பீச்சில் ஓட்டணுன்னா எப்படி இருக்கணும், நம்ம ரோடு கேட்க வேண்டாம் எப்படி இருக்கணும், அதை கண்டுபிடிக்கிறது ஆடாம்ஸ்ன்ற சாஃப்ட்வேர் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். மார்க் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸஸ், இதான் ஷீட் மெட்டல் ஃபார்மிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ த பாடி ஆஃப் அ கார், பாடி ஆஃப் அன் ஏர்க்ராஃப்ட்லாம் ஷீட் மெட்டல் ஃபார்மிங் தான் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சாஃப்ட்வேர் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். டைட்ரான் ஃபார் ஃப்ளூயிடிக் இண்டெக்ஸ், மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா கம்படிஷனல் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ், ஏரோடைனமிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணலாம். ஸோ இது ஏர்க்ராஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வி கால் இட் அஸ் பேர்ட் ஸ்ட்ரைக் டெஸ்ட். இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா பறவை இடிச்சிடும் ஏர்க்ராஃப்டோட இன்ஜினில். ஸோ அப்போ வந்து எவ்வளோ டேமேஜ் எப்படி இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். பறவை இடிக்கும் போது எவ்வளோ டேமேஜ் இருக்கும். டேமேஜ் ஆச்சுன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் இன்ஜின் டேமேஜ் ஆயிரும். இப்போ ஃப்ளையிங் கண்டிஷன்ஸ் வந்து உனக்கு பிரச்சனை வரும். எப்படி அதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணலாம், டேமேஜை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு டிசைன் எப்படி நம்ம வந்து என்ரிச் பண்ணலாம். ஆக்சிடென்ட்ஸ், சடன் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ், ஹெலிகாப்டர்ஸ் திடீர்னு லேண்ட் ஆயிடுது, அப்போது அதோட ஃபியூஸ்லாஜ் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி பண்ணலாம், எந்த மாதிரி டிசைன் வேலிடேஷன் பண்ணலாம், அதை எப்படி எஃபிஷியன்ட் டிசைனாக எப்படி மாற்றலாம். மிசைல் டெஸ்டிங், தெர்மல் இன்ஜினியரிங். ஸோ தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ஹீட் வச்சு எப்படி வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம், ஹீட்டை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ everything can be done using softwares. EZ5 is one software which is widely used in aircrafts, especially for aircraft wings, extended slats, flaps. இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து லிஃப்ட்டை வந்து எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி அது யூஸ் ஆகுதுன்றதை நம்ம வேலிடேட் பண்ணலாம். டிசைன் முடிச்சப்பறம் அனாலிசிஸ், அதுதான் இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே. வேலிடேஷன் பண்ணி இன்னும் நல்ல பெட்டர் டிசைன்ஸ் எப்படி கொடுக்கலான்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த சாஃப்ட்வேர். ஸோ ஷிப் பில்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சடன் ஆக்சிடென்ட்ஸ், இப்போ ஷிப் போயிட்டே இருக்குது, திடீர்னு இடிக்குது, இந்த மாதிரி இடிச்சிருது.
அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஹல் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு எந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரென்தனிங் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஹல்லை வந்து இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம். ஸோ ஃபேட்டிக், சடன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லோட்ஸ். இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், நிறைய ஹெவி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ திடீர்னு வந்து லோடு கிடைக்குதுன்னா ஷாக் அப்சார்பன்ஸை எப்படி மினிமைஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி டெஸ்டிங்லாம் நம்ம பண்ணணும். இதுக்கு நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேரில் முதல்ல டெஸ்ட் பண்ண பிறகு தான் நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங்கே பண்ண முடியும். நீங்கள் சாஃப்ட்வேரில் டெஸ்ட் பண்ணாமல் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணவே முடியாது. எந்த இண்டஸ்ட்ரியும் டுடே சினாரியோ they are totally reliable on the softwares, because softwares do 75%, 80% the results given by the softwares are effective. 80 to 85% effective results கொடுக்குது இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேர், அதுவே போதும். இன்னைக்கு Actron is one software which has been associated with the MSc for noise reduction. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் எப்படி பண்ணலாம், ஹெலிகாப்டரோட ரோட்டார் நாய்ஸ், ஏர்க்ராஃப்ட் நாய்ஸ் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம், அதெல்லாம் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணணும்னா ஆக்ட்ரான் மாதிரி சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் தான் நீங்கள் வரைஞ்ச காம்பனண்ட் வந்து உண்மையாகவே நாய்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுதா இல்லையான்றதை செக் பண்ணலாம். அதுக்காக யூஸ் பண்ணுற டூல். சிம் எக்ஸ்பர்ட் இஸ் அ டாக்குமெண்டேஷன் டூல் யூஸ்ட் இன் எம்எஸ்சி ஃபார் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், பிபிஎம் சொல்லுவாங்க. ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பிபிஎம் பண்ணி தான் ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டூல் தான் இந்த பர்டிகுலர் டூல். ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி கெயின் எங்கே பார்க்கலாம், எங்கே டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம், எங்கே மேன் பவர் அதிகமாக போடுறது, எங்கே கம்மியாக போடுறது, அதெல்லாம். ஸோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர் இஸ் the simulation of MSc Nastron. Beautiful environment இது. This is called as a real time simulation of the parts. இதில் கொடுக்குற இப்போ காட்டுற வீடியோஸ் எல்லாமே பியூட்டிஃபுல் வீடியோஸ், யூ டோன்ட் பிலீவ் இன் இட். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், ரியல் டைம் இன்ஜின் சிமுலேஷன், கிராஷ் டெஸ்ட் ஆஃப் கார்ஸ், ஏர்பேக் அனாலிசிஸ். ஸோ இது வந்து லேபில் பண்ணுறது. இது வித்தவுட் ஏர்பேக் என்ன இம்பேக்ட் இருக்குது, வித் ஏர்பேக் என்ன இம்பேக்ட் இருக்குது, ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா எப்படி, இது சாஃப்ட்வேரில் பண்ணுறது. ஸோ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது, சாஃப்ட்வேரில் அதை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் லேபில் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சாஃப்ட்வேர் ரிசல்ட்டும் லேப் டெஸ்ட்டும் ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்ப்பாங்க. மேட்ச் ஆச்சுன்னா ப்ராடக்ட் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஓவர்ஸ். இப்போ சடனாக நம்ம வந்து ரேடியஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ரேடியஸ் திரும்புகிறோன்னா வண்டி வந்து கவுந்துடாமல் இருக்கணும், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ரோல் ஓவர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது எப்படி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, ரியல் டைம் டெஸ்டிங் ஆஃப் ரயில்வேஸ், ட்ரெயின்ஸ் ரியல் டைம் டெஸ்டிங், இது சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங். ஸோ சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு ரியல் டைம் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ எம்எஸ்சி சாஃப்ட்வேர்ஸ் பிகஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் திஸ் ஆடம்ஸ் கியூரியாசிட்டி ரோவர்ஸ் லான்ச். நீங்கள் மாமே தெரியும் உங்களுக்கு, நம்ம மார்ஸ் ஆர்பிட்டார் மிஷன் உங்களுக்கு தெரியும், ஐஎஸ்ஆர்ஓ மிஷன் தெரியும். அதுவே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் சாஃப்ட்வேரில் தான் ஃபுல்லாக வந்து சிமுலேட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி தான் லான்ச்சே பண்ணாங்க. ஸோ பிகஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் ஆடம்ஸ் கியூரியாசிட்டி ரோவர்ஸ் லான்ச் using MSc software oda biggest achievement adala. So this is what is about the softwares. Software does wonders in industries today. So the final slide I want to show, so I just want to share my screen. Thank you Karthi, thank you so much. So this is what software does in industries today. So these are some of the projects we did. ஸோ இது கேடமோட பிகஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். இன்னும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ சிஆர்ஐ பம்ப்ஸ்க்கு பண்ணுறோம். வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் பிக் ப்ராஜெக்ட் ஃப்ரம் சிஆர்ஐ பம்ப்ஸ். அஸ் ஐ டோல்ட் யூ, ஈட்டன் ஏரோஸ்பேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். டெல்டெக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 ஃபிஷ் நெட் கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்தோம். அங்கேயும் அதுக்கும் ஒரு ஃபிஷ் நெட் கம்பெனி, மீன் பிடிக்கிற வலை செய்கிற கம்பெனி. அது மீன் பிடிக்கிற வலை, கடலில் மீன் பிடிக்கிற வலை செய்கிற கம்பெனியோட மெஷினை வந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட், அதுவும் பேச்சுவார்த்தை பண்ணிகிட்ருக்கோம். தட் வி ஆர் ஆல்சோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் அ பிக் ப்ராஜெக்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ரியல் இன்ட்ரெஸ்டட் கேன் பார்ட்டிசிபேட் இந்த இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறோம். ப்ராஜெக்ட் வர வர ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து எடுத்துகிட்டு அதில் ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள ப்ராப்பராக வந்து டியூன் பண்ணி தான் நாங்கள் industry ready பண்ணுறோம் students. So students, if you are really interested in, please participate. These are some of our students achievements. JPR Institute oda one of the go-kart project, RSC JPR Institute Sri Perumudur, ஆமாம், அவங்களோட one of the go-kart project. RSC Baja oda project எல்லாம் நாங்கள் அவங்களுக்கு டிசைனிங் அண்ட் வேலிடேஷனில் கைட் பண்ணது. சாய்ராம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆல் டெரைன் வெஹிக்கிள் ப்ராஜெக்ட், ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டியோட
flight. This flight is still there in the Hindustan University. These students flew this flight for 1 hour inside the campus of Hindustan. The biggest achievement of our students. Our NASA competition, our student CATIA designing participate panadu. He was one among the student who was the founder of the Volkswagen cars emission scandal. Arvind Thiruvengadam is in US now. He is a scientist there. So this is some of our placement we did for students. ரொம்ப recent பண்ணது. I'm talking about few months back. In Tafet Tractors, we placed a few of the students. So these are the many activities we do. These are one of the interesting program we conduct for the students at our center. So students those are really interested in, please contact these phone numbers. We have our anniversary offer running. 9840090488 and 9841469880, and please fill in the feedback forms which is given by the professors in the chat box. Fill பண்ணுங்க, and thank you for the patience. It's been a pretty long time, and any questions you want to shoot, you can shoot it. I am readily available. நீங்க chat பண்ணலாம், otherwise you can unmute your mic and you can ask the questions. It's open now. The session is open. You can speak. If any of you have doubts, you can ask. And those who are really interested in participating with us, in getting associated with us, please call in the phone numbers which is displayed on the screen. You can talk with them, and you can avail the facilities available currently available at our premises. Please fill in the feedback forms, please. And any doubts you have regarding the seminar, regarding CAT-CAM CAE, regarding your career, you can please shoot in the questions now. Sir, Shanmugam sir. Yes sir. Kekadu sir, pasanga edha questions inda let them ask. I'm eager to answer their questions. Or you can chat with me in the chat box. Please fill in the feedback forms, please. It's clearly given. The forms, feedback forms are given. Fill in the feedback forms, and let us know that if you guys are have been educated by us through this. You have been given proper information about CAT-CAM CAE through this. Please let us know. You need more information, that too you can let us know. If mechanical students are here, and I'll be very precisely saying that India is a very much focused market today. Every country is investing a lot of money, and they're relying on the talents in India. So they have a more trust in the Indian talents. The educational institutions, they have more. They are believing more on the educational institutions. So we CADAM Technologies and people like us, we always be a bridge between institute and industries. That is what is need. That is what is in need today. Every engineers have to cope up with the latest techniques being used in industries, and that is where the job opportunities are. And the Indian government, as far as the central government is concerned, I'll be very precisely saying that the Make in India initiative has done wonders in India. There are a lot of startups coming up. A lot of young entrepreneurs are coming up in India because of these initiatives, Make in India initiative. And in this initiative, every MNCs which have invested money in India, like Hyundai, like Nissan, Bharat Mercedes, Toyota, Boeing, in fact, Sikorsky helicopters, every MNCs who have invested in India, Dassault, Dassault, they have about Rafale jets. It's a product of Dassault.
So every manufacturer who have invested in India have to share the technical information today in India. That is what the initiative, that is what the Make in India initiative is all about. Previously, it was only the assembly sector. They were doing only assembly in India. But today, they are manufacturing the items in India. You take anything. You take mobile phones. You take TVs. Everything is today. They are making it in India. Every product you get in India is made in India today. You take Samsung phones. Obviously, iPhone is also looking into getting into Indian market. Tesla is looking into coming into Indian market. The only criteria the government is saying about Tesla is Indian government doesn't want Tesla to import their products from China. So that is what the restriction they have given. So Tesla is looking into the options given. So he is going to get into the Indian market. So you have n number of opportunities in the Indian market today. The only thing you people have to do is learn the techniques, get into the technology, and just what I would like to say is, you are a soldier. You have to go to the market and fight. You have to fight in the market because you have opportunities open. The opportunity is very much open. So we guys are here always. We have joined hands with many institutions, many industries, and students. You should come out and you should think about exploring various opportunities in this particular CAD/CAM CAE area, because CAD/CAM CAE will never vanish in this world. Without CAD/CAM CAE, there's no manufacturing in this world. So this is what my suggestion is all about. So please fill in the feedback forms, and people who are ready to ask any doubts, you can ask me, or you can fill in the feedback forms, and sir, you can take over the final session, sir. Yeah, thank you very much, sir, for your nice presentation. Thank you, sir. Yeah, thank you very much. It was a great presentation on behalf of KANCHEPURAM Local Center, IEI Local Center. I thank St. Joseph Institute of Technology. Sir, author turn, sir. Kindly take over section, please. Oh, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, shall I present the vote of thanks, sir? Okay. Okay, sir. Okay. I am here to present the vote of thanks on behalf of our St. Joseph Institute of Technology to the people who made this event successful. I would like to take a minute and thank all of them. First of all, I would like to thank our chairman, sir, Dr. Bhaumunaran, sir, Managing Director, Madam Mrs. P. Jazibra, ma'am, Director, sir, Executive Director, sir, Mr. Sasisekhar, sir, our Principal, sir, Dr. P. Ravichandran, sir, and our HOD, sir, Dr. K. Arunasundari, sir, HOD, Madam, Dr. V. Savitri, ma'am, who all gave the constant encouragement and support. And also, I extend a very hearty vote of thanks to Honorable Chief Guest, Mr. P.G. Ramanan, sir, who are blessed with their presence and took our valuable time of his busy schedule. I must mention our deep sense of appreciation for his presence and sharing the knowledge. And also, I would like to thank Engineer S. Kannan, FIE Chairman, Tamil Nadu State Center, Engineer K. N. Sivaraju, MA, Honorable Secretary, Tamil Nadu State Center, Dr. D. Ilongo, sir, FIE Chairman, Kanchipuram Local Center, Dr. G. Sanmohsundar, sir, FIE Secretary, Kanchipuram Local Center, who gave a constant support and opportunity to conduct many events in the IEA banner. Once again, I would like to thank all the staff members and students from various institutions who made this event a grand success. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So let the students fill in the feedback form, sir. So let us know. Okay. Thank you, sir. Anything else, sir? Yeah, no issues, sir. Thank you, And- sir. Thank you Yeah, so much. thank sir. you very Thank much. you so much. On behalf of IEI TNSC, I thank St. Joseph Institute of Technology and the organizers and management, Mr. Sir, for all the expert members, all the students who are all eagerly joined with this section, and the organizers. A very great function and webinar. Okay. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, students. Thank you so much. All the best. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye.